my dear students, so I'm going to start the video tutorial lessons for y'all for the final plan to take you for an A pass, right? So after going through the short note and watching this video, you can start answering the question sets that I'm going to send you. So if you follow all those video tutorials together with the short notes, you will definitely get an A pass, but you have to do what I say, and if you can't do, please leave the group, right? Enadarude mama ada mulimma start karana, we're going to start with changes in matter, right? So when talking about changes, I'm going to do it in a speed style, right? So when talking about changes in matter, we can talk about two types of changes. The first type is physical changes and the other type is chemical changes. When talking about physical changes, Pute, only there will be a difference in the structure. No new substances will be made with physical changes. Api examples gathot pute vaporization of water, melting of wax, melting of ice. මේ වගේ examples ගන්න පුළුවන් physical changes වලට. ඊළඟට අපි කතා කරනවා පුතේ chemical changes ගැන. Chemical changes වල always new substances will be made in chemical changes, and also in chemical changes reactants will be converted to products. මේ ටික තමයි chemical changes ගැන අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. When talking about chemical changes, my dear students, we can get some examples like heating of limestone, heating of KMnO4, burning of firewood. මේ වගේ examples අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ lesson එකේ අපි කතා කරන ප්‍රධානතම දෙයක් තමයි පුතේ how the metals are going to react with oxygen, that means with air, and how the metals are going to react with water, and how the metals are going to react with dilute acid. Talking about metals reacting with air, අපි සාමාන්‍ය examples ඔයගලගේ main examples දෙකක් කතා වෙනවා. ඒ තමයි sodium air එක්ක react කළා මොනවද හැදෙන්නේ, අනිත් එක magnesium air එක්ක react කළා මොනවද හැදෙන්නේ කියලා. පුතේ when talking about sodium, Na reacting with oxygen, it forms Na2O. මේව balance කරලා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. ඒ වගේම magnesium වගේ ඒවා air එක්ක react කරාම Mg+O2 හදනවා පුතේ MgO කියලා, right? ඉතින් මේවා තමයි මේ specially metals react කරාම oxides හදන examples. Next, we are talking about how the metals are going to react with water. Normally when we talk about sodium and magnesium, they are going to react with cold water. ඒ කියන්නේ magnesium cold water එක්ක react කරාම it forms MgOH2 plus H2 හදන gas එක හැම වෙලේම H2 gas එක. ඒ වගේම sodium ගත්තාම sodium Na plus H2O හදනවා NaOH plus H2 කියන gas එක. ඒ වගේම special situations තියෙනවා පුතේ අපි මේ magnesium ගත්තාම magnesium will always react with steam also. Steam එක. එහෙනම් state එක gas විදියට තිබ්බොත් steam එක react කරනවා නම් පුතේ magnesium H2O steam එක react කරලා හදනවා magnesium oxide MgO plus gas එක H2 හදනවා. When talking about metals like zinc will always react with H2O steam. ඒ කියන්නේ steam එක තමයි zinc react කරන්නේ. Zinc steam එක react කරාම හදනවා පුතේ zinc oxide plus H2 කියන gas එක. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා පුතේ මේ metals කොහොමද dilute acids එක්ක react කරන්න කියලා. Always when the metals react with dilute acids, they form a salt and the H2 gas. For an example, when you take magnesium, they react with HCl, forms MgCl2 plus H2. When you take zinc, they react with HCl, forms zinc Cl2 plus H2. මේ වගේ examples අපිට ගන්න පුළුවන්. sodium ගත්තොත් sodium HCl එක react කරාම sodium chloride කියන salt එකයි H2 gas එක හැදෙනවා. Always the result will be a salt and a H2 gas, right? So the H2 gas will be produced, right? එහෙනම් පුතේ මේවා තමයි අපි කතා කරන්නේ මේ metals air එකයි water එකයි dilute acids එකයි react කරන විදිහ. Next we are going to talk about the most important thing is the activity series. පුතේ මේ activity series එක මතක තියාගන්න කෙටි විදිහක් මම කියලා දුන්නා. කනා, කෑවා, මගේ, අල්ල, සිංක්, ferrous, සැනසුවා, පබා, hydrogen, copper, Hg, Ag, Pt, Au. Talk about 4 types of users of the activity series, right? So when talking about high reactive metals like sodium and potassium, we are going to store them in kerosene oil or paraffin wax. Not only that, with the use of the activity series, we can identify the methods how to extract metals. Like, we can take high reactive metals like potassium and sodium. They can be extracted by electrolysis of fused chlorides. We can take examples like zinc and ferrous. They are middle reactive. Those metals can be extracted by reduction methods. Not only that, we can get examples like silver and gold, and they are very less reactive. Because of that, we can extract them by physical methods, right? So these are the main uses. And also we can take examples like we can identify the methods how to prevent rusting of iron. So for that, we are going to always keep ferrous iron mixing with magnesium or zinc to prevent rusting. And also these
activity series we can get, right? We can get or we can identify to select the metals which can be suitable for electrochemical cells. So these are the main advantages of the activity series. So after that, we are going to talk about ion extraction. So my dear students, for this we are going to use a blast furnace for this purpose. So at the beginning we are going to insert limestone, which is CaCO3, coke, which is carbon, hematite, which is Fe2O3 for this process, right? So you can observe how the molten iron is being made and how the slag is being made and how the molten iron or the slag is being removed from the setup, right? So first of all, we have to get the use from the coke. The coke will react with air and it will form CO2. And look at that, my dear students. So with the CO2 which is formed from the reaction, it will react with carbon and it will form CO, which is carbon monoxide. So next, we have to get the use from the carbon monoxide which is formed, and that is hematite, right? So we're going to use hematite and it will react with carbon monoxide and it will form Fe plus CO2. And then the calcium carbonate or the limestone will decompose and it will form calcium oxide and carbon dioxide. Finally, my dear students, this calcium oxide will react with SiO2 to form CaSiO3, and calcium oxide will react with Al2O3 to form CaAl2O4. This CaL2O4 and CaSiO3, we call them as the slag. Now we are going to move how to produce these gases, right? බලන්න පුතේ මුලින්ම කතා කරනවා carbon dioxide හදන්නේ කොහොමද, hydrogen gas හදන්නේ කොහොමද, oxygen හදන්නේ කොහොමද කියලා. පුතේ මේ carbon dioxide හදන විදියයි hydrogen හදන විදියයි දෙකම එක සමානයි. The two setups are always like the same. හැබැයි පුතේ carbon dioxide හදනකොට carbon තියෙන මොන හරි එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතනට දානවා පුතේ calcium carbonate CaCO3 දානවා. මේ thistle funnel එකකින් insert කරනවා HCl. මේකෙත් පුතේ මෙතනට zinc දාලා මේ thistle funnel එකකින් HCl insert කරනවා. මේ විදි දෙකම එකයි. බලන්න පුතේ carbon dioxide හදද්දී CaCO3 HCl එක react කරලා CaCl2 H2O CO2 හදනවා. ඒ වගේම පුතේ අපි ගත්තොත් මෙතන මේක ගත්තොත් මේකේ zinc HCl එක react කරලා zinc Cl2 H2 gas එක හදනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ පුතේ. මේ දෙකේ setup දෙක එකමයි. බලන්න පුතේ, you can find the beehive shelf here, you can find the gas jar here, you can find the gases being produced. ඒ වගේම පුතේ මෙතන coke එක තියෙනවා, මෙතනත් coke එක තියෙනවා. මේකට මේ කෙට්ටු එක්කෙනා thistle හරීම කෙට්ටුයි. එහෙනම් මේ කෙට්ටු එක්කෙනාට කියනවා thistle funnel කියලා. මෙතනින් එන tube එකට කියනවා delivery tube කියලා. මේ වගේ flexible පොඩි flexibility එකක් තියෙන tube එකට අපි කියනවා rubber tube කියලා. මේ දෙකට trough එක කියලා කියනවා. හරි. එහෙනම් පුතේ carbon dioxide හදද්දි මෙතන දාන්නේ HCl මොනවාද? dilute HCl උයි calcium carbonate උයි මොනවාද? hydrogen gas එක හදද්දි මෙතන zinc උයි උඩින් දානවා dilute HCl. ඉතින් පුතේ මේ දෙක ගොඩාක් සමානයි. ඊළඟට අපි කතා කරනවා පුතේ oxygen production එක ගැන. oxygen production එකේ මේ right side setup එක ඒ විදිහටම right side setup එකක් විදිහට මෙතනට එනවා. හැබැයි පුතේ left side එකේ මේක test tube එකක් භාවිතයෙන් you are going to heat KMnO4 and you have to get the product as oxygen, right? බලන්න KMnO4 heat කරාම K2MnO4 plus MnO2 plus O2 විදිහට product එක එනවා. ඒ වගේම පුතේ මේ oxygen gas එක අපිට H2O2 heat කරලත් H2O plus O2 විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම KNO3 heat කරලත් KNO2 plus O2 විදිහට result එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරනවා පුතේ මේ gases තුන කොහොමද collect කරන්නේ කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ, මම කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැති විදිහට කතා කරනවා. Normally carbon dioxide gas is found in soda drinks. Soda drinks වල පුතේ ඔයාලට air bubbles හැම වෙලෙම උඩට යනවා තමයි පේන්නේ. soda drinks වල air bubbles උඩට යනවා. එහෙනම් පුතේ මේ carbon dioxide gas එක හැම වෙලෙම collect කරන්නේ upward displacement of air වල. අනිත් gases දෙකම collect කරන්නේ පුතේ downward displacement වලින්. oxygen gas එක water වල dissolve වෙන හින්දා oxygen gas එක collect කරන downward displacement of water, hydrogen gas එක collect කරන downward displacement of air. පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ carbon dioxide gas එක upward displacement of air වලින් collect කරන always the density of carbon dioxide is higher than the density of atmospheric air. ඒ වගේම පුතේ hydrogen gas එක downward displacement of air වලින් collect කරන්නේ always the density of hydrogen is lesser than that of atmospheric air. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් පුතේ කොහොමද මේවා collect කරන්නේ කියලා. upward displacement of air වලින් collect කරද්දී හැම වෙලෙම මේ gas jar එක upward විදිහට තමයි තියන්නේ පුතේ. downward displacement වලින් collect කරද්දී මේ gas jar එක හැම වෙලෙම downward විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි අපි changes in matter වල මේ production of different types of gases ගැන කතා කරන්නේ. ඒ වගේම පුතේ මට පුංචි අතහැරිච්ච තැනක් තියෙනවා. We can always talk about what are the type of reactions
that we can divide according to the nature, right? Chemical reactions divide කරන්න පුළුවන් පුතේ ප්‍රධාන ආකාර හතරකට. A plus B C හදන වගේ ඒවා combination reactions කියනවා. ඒ වගේම A break වෙලා B plus C වගේ හදන ඒවාට අපි කියනවා decomposition reactions කියලා. ඒ වගේම A plus BC AC plus B වගේ හදන ඒවාට කියනවා අපි single displacement reactions කියලා. ඒ වගේම double එකේ ගිහිල්ලා double එකේ ප්‍රතිඵල හදන ඒවාට අපි කියනවා double displacement කියලා. AB plus CD වගේ ඒවා AD plus BC හදන ඒවාට අපි කියනවා double displacement reactions කියලා. එහෙනම් පුතේ changes in matter revision එක speed revision එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. then ඕගොල්ලෝ මේකට අදාළ short note එක චුට්ටක් බලලා මේ මම එවන questions වලට answer කරන්න ගන්න. Thank you very much.